Do you know the vocabulary but sometimes struggle to connect your ideas clearly? At the B2 level, connectors and discourse markers are essential. They help you organize your response, develop an argument, give examples, introduce contrasts, and reach a clear conclusion. In this video, you will learn 20 useful expressions that you can use in speaking and writing, especially for the TCF and TEF. Let's begin with connectors that help you organize and develop your ideas. Use tout d'abord pour introduire votre premier point. Then use ensuite pour mouver à la prochaine idée. Pour ajouter un autre argument, vous pouvez utiliser de plus, en outre ou par ailleurs. Par exemple, tout d'abord, il faut clarifier les besoins du client. Ensuite, on peut comparer les deux solutions. De plus, cette mesure réduirait les retards. Ces expressions facilitent la compréhension. Sometimes you need to explain or clarify what you mean. Use en effet to support or explain an idea. Use autrement dit when you want to reformulate your message in a clearer way. And use plus précisément when you want to give more specific information. For example, autrement dit, il faut rendre la procédure plus simple. This is especially useful when you want your argument to sound clear and structured. A strong B2 response should not contain only general ideas. You should also give examples. Use par exemple to introduce a concrete example. Use notamment when you want to highlight one important aspect. For example, cette solution présente plusieurs avantages, notamment en matière de transport. One specific example can make your argument much more convincing. At the B2 level, showing both sides of an issue is extremely useful. Use d'une part, d'autre part, to present two different aspects of a same question. Use cela dit, en revanche, or toutefois, to introduce a contrast or limitation. For example, d'une part, le télétravail offre davantage de flexibilité. D'autre part, il peut réduire les échanges spontanés entre collègues. This type of structure helps you demonstrate a more nuanced point of view. These expressions are useful when your answer contains several different aspects. Use en ce qui concerne to introduce a particular subject. You can also use quant to shift your attention to another topic. And à cet égard allows you to make a comment or recommendation related to the point you just mentioned. For example, en ce qui concerne les horaires, une option en soirée serait préférable. When one idea leads logically to another, use par conséquent. For example, les employés ont des difficultés à respecter l'horaire actuel. Par conséquent, il faudrait modifier le calendrier. This connector clearly shows the relationship between a problem and its consequence. Finally, your response needs a clear ending. Use en somme to summarize your overall position. Use pour conclure when you are ready to state your final opinion. For example, pour conclure, je dirais que la flexibilité reste la meilleure option. A clear conclusion helps your response sound complete and organized. Now, let's combine several connectors in one B2 response. Tout d'abord, the télétravail offre davantage de flexibility. En effet, les employés peuvent mieux organiser leur journée. Par exemple, ils peuvent éviter certaines heures de pointe. Cela dit, il faut maintenir une bonne communication entre les collègues. Par conséquent, un modèle hybride pourrait être une bonne solution. Pour conclure, je dirais que le télétravail est avantageux lorsqu'il est bien organisé. You do not need to use 20 different connectors in one response. Start by mastering 6 expressions that you can use almost everywhere. Tout d'abord, ensuite, en effet, par exemple, toutefois, pour conclure. Once these become automatic, add more sophisticated expressions, such as en outre, à cet égard, quant à, and par conséquent. The goal is not to use complicated vocabulary. The goal is to make your ideas clear, logical, and easy to follow. Connect your ideas. Structure your response. L'Agence French in Toronto.